thina witu ti mbeca thina witu nĩ mĩikarĩre thĩinĩ wa buku ĩno rĩ nyandĩkĩte rĩ page 97 rĩ page 81 rĩ a charismatic husband blessed him and does not cure. Noah blessed his son, Genesis 9:26-27, and he said, "Blessed be the Lord God of Shem. God shall enlarge Joseph and shall dwell in the tent of Shem." Isaiah blessed his son, Genesis 27:1-4, and make me Savior meet such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Mũciari ũrĩa mwega kana mũndũ wĩna family ndarumaga nĩ kũrathima arathimaga, na ũguo nĩguo tũiga atĩrĩrĩ atĩ ũguo nĩguo mũndũ witũ ũrĩa ekire. No ũmenye kinya meciria ma mũciari no arege kuma mwana, no mwana ũrĩa angĩaga gĩtĩo nage kũrecognize ithe ona angĩrakarĩra thĩiniĩ maũndũ macio no affect mwana, na nĩkĩo ona atĩrĩrĩ it becomes a spoken word, akiuga nĩ arathima na nĩ eka ũrĩa ũngĩ kwagĩrĩire, na nĩ nyandĩkĩte ũhoro ũcio mũno, ũhoro wa kwaga kuuma no kũrathima. No nao rĩ kinya atumia marĩ mararumithia ciana, tondũ hĩndĩ ekuonia mwana we nowe ithe ndarĩho ithe akuonaga maũndũ magĩkĩka gatimũ nĩ ngoro, maũndũ macio na njĩra ĩrĩa ĩngĩ no mamũnyite handũ harĩkũ. That means atĩ ithuĩ enyewe rĩ ũrĩa rũrĩ haha rĩ ti ha rũrĩrĩ rwiki, korwo no tũhote gũthiĩ na ũhoro wa individual rĩ atĩ niĩ gwakwa rĩ no hote gũthondeka ti kĩboko nĩ mĩario, tondũ rũrĩmĩ nĩ rũthondekaga, na no mamenya atĩrĩ rĩu tũgũcoka mĩciĩ na thayũ, nĩ tũkũhota gwĩka ũũ, tũcoke tũmenye atĩrĩrĩ haha rĩ nĩho hathũkire, nona tondũ rĩu rĩ otwara mũraine witũ Bishop kugaga haha rĩ nĩ marĩ gũkũ nĩ tũbũcagwo kũruga, na kĩrĩa gĩtũmaga gũkũ rĩngĩ tũbũcwo nĩ kũruga rĩ tondũ kĩhiko kĩrĩa tũrĩ nakĩo kĩa ũmũthĩ ũyũ rĩ ti kĩrĩa twarĩ nakĩo tene. Gũkũ tiga kũruga ona kũheha kĩoro kĩa mwana nĩ ũkũbũcwo kũheha kĩoro kĩa mwana. Njũria nĩkĩ na nĩngũkwĩra nĩ gĩtũmi nĩkĩ. Rĩu rĩ kũrĩa mũciĩ rĩ mũthuri oimire athiĩ wĩra, mũtumia atigwo mũciĩ na mwana athiĩ kĩoro rĩ nyina agathondeka, kwenda kũruga irio rĩ nyina ageka atĩa. Rĩu rĩ gũkũ rĩ nĩ tũkire kũhuria, nyina nĩ athire wĩra-inĩ, na mwana ũyũ wanyu rĩ gũkũ gũtirĩ mũirĩtu areka mũciĩ, mũciari atumia rĩ ona atumia gũkũ no ũtwĩra mũno by the way, mũciĩ wothe nginya mũtumia mũirĩtu wa wĩra, na mũtumia waku ndarutaga wĩra kũndũ kũgerera mũciĩ no enda mũirĩtu wa wĩra, na rĩngĩ no camba boy, no rĩ kũndũ gũkũ rĩ ndũngĩhota kwandĩka mũirĩtu wa wĩra na nĩ ũrenda mũgĩe mwana, nĩ mũgĩire mwana. Mũtumia rĩ nĩ oimagarire na cio mbiri gũkũ no nene, rĩu rĩ mũtumia nĩ oimagarire na ndĩathiĩ na mwana wĩra-inĩ. William Kanyokia kĩũria mwana nĩ ũtigirwo nake, nĩ ũgũcenjia ndaipa ĩ kana ndũgũcenjia. Kũra kwa mwana wa kahĩĩ thĩinĩ wa ũhoro witũ wa Ũgĩkũyũ kana ũhoro witũ wa generation ĩrĩa twĩ nayo, ikara tũkarĩ na mwarimũ tũgacoka tũgathiĩ tũgetha harĩa tuorĩire, tũtinoraina na gũkarũraya, tũtinora na ũhoro wa gũthiĩ wa Beijing Dr. Niva Mwendwa, no tuorĩire 1948 tũgakũheo wĩyathi, na nĩho ũhoro wa mwana wa kahĩĩ worĩ. Ona Gĩkũyũ gĩkĩanyu no tũkĩhikithania na kĩa Mũyahudi, na tũmenye atĩ mũndũ ũrĩa warĩ igũrũ rĩa maũndũ maya mothe rĩ nĩ mũthuri. Rĩrĩa kanitha yambĩrĩirie gwĩka ũguo rĩ atumia they understood that precisely. There was a vacuum and they seized it. Atumia nĩ maikarĩire gĩtĩ na maikarĩre Gĩkũyũ unless ũgĩe na ũgĩ wa gũikara thĩ wĩ mũthuri ũheo nĩ mũthuri ũngĩ na ũngĩ ũmenye atĩ no ũhũthĩre ũgĩ other than gĩthũri to reconcile maũndũ maku no ũkorwo wĩ haha igũrũ wĩna thĩna mũnene. Kiugo kĩmwe gĩtarekĩiguo ndaikara bũrũri wa hakuhĩ mĩaka 20 ti mwana ona atumia nĩ magĩa milioni magana ona nĩ magĩa na mbia cigana mũtumia mũndũ ũrĩa ũratũmaga ciana mũciĩ nĩ mũthuri
na tondu atumia itu batirerwo uguo ni kanithari na okorwo nduri na kirathimo iguru riaku ri kiria wina kio ni kiru baba wacha no rathimaga ciana na hau haticenjio tondu atiriri ciana igitwarwo Jakubu na Isaka ni nyina Rebeka cikarathimwo ri nĩakia cirathimire we which was the easier of the two things to do no acitwarire baba wawe mutumu na rĩu ithuĩ Nigeria twaga kũnyita kiugo kĩu tondũ hau ona tũthiĩ mũthũngũ agwĩtaga pussyfooting ũtinda ũgĩthiũrũrũka kaũndũ kamwe ũguo no ndũrenda gũtũrĩkia ihũa nĩgetha nĩone thĩna ũcio rĩu wĩ hau atĩ ona atumia arĩa ũngĩũria kĩũria kĩu gũkũ ũguo magĩtĩkĩre gũkwĩra ũguo nĩ anyinyi mũno mwanake ũcio no nĩgũgũmbaga nĩegũka mũcemanio haha augire hĩndĩ ĩyo tũtanjĩrĩirie kũrũmbũiya baba witũ na tũkĩgĩa na ngwatanĩro tũgĩcimũthania maũndũ nake nĩguo ndaheirwo maratathi nĩguo ndonire mũtumia nĩguo ndahotire gũthoma na ngĩona wĩra maũndũ mau amagweta John Bishop ũmwe wa Kenya araugire atĩrĩrĩ nyitaga mũndũ ũrĩa ũroka kanitha gwakwa ambe kĩndũ kĩa mbere atanahire aciari ake eiguithanie nao yake eiguithanie na Ngai na no kiguithanie na Ngai gũtungata andũ arĩa matakĩrĩ kĩene na mũndũ ũngĩhota gwĩteithia andũ kĩrĩa ũgĩkĩigua kuma hau rĩrĩa atigara rĩu niĩ no nderete mũtungatĩri waku agĩcoka kĩndũ kĩa mbere ũgĩthiĩ ũthomete Genesis wega rĩ kĩndũ kĩa mbere mũthuri aheirwo nĩ Ngai nĩ wĩra tũtirũ ndara angĩkorwo mũciĩ gwaku the economic levers angĩkorwo mũrehi wa kĩgĩna kĩrĩa kĩnene metha-inĩ nĩ mũtumia mucio ũcio ona honokai mũhonokere igũrũ ndũkaga ngahĩra atumia arĩa twĩ nao ũmũthĩ ona ti mũndũ wa kũmĩenda maracaria mũndũ mangĩhe gĩtĩĩo ũkaigua mũthuri anjĩra atĩrĩrĩ niĩ manyinyi ona mũtumia wakwa kanitha twathiĩ kuo we nĩ ũrũgamaga rĩa mbere gũtikũhe mũtungatĩri maĩ na cai na indo iria ingĩ ciothe no niĩ gwakwa na ingĩmwĩra gĩkombe kĩa maĩ kĩheanagwo na inegene tondũ arona mũndũ angĩhe gĩtĩĩo no we ndangĩhota gũkũhe gĩtĩĩo to maũndũ marĩa mangĩhota gũtũma ũheo gĩtĩĩo kwĩmenya we nĩ weũ kwĩmenya nĩ roro yaku nĩ ĩrĩkũ tũtirĩ namo forum ĩno nĩ njega mũtungatĩri the quality of life ya mũthuri reke ngwĩre is not even determined more by money tondũ meciragia mbia nĩcio igũkorwo imũteithĩtie mũno the quality of life ya mũthuri na kĩrĩa gĩgatũma mũthuri aikare mĩaka mĩingĩ mũno rĩ kana maica make makorwo me mega na mena mathayũ na marĩ haraihu rĩ nĩ quality ya relationships iria mũthuri ũcio enacio na andũ mamũkuhĩrĩirie mũthuri ũyũ ũkĩrora guka wanyu kaingĩ rĩ akorwo aumire haha ena andũ a rika rĩake matatiganire ena andũ marutĩte wĩra nao o thirikari matatiganire nĩgwĩtirwo gũkaria mbũri harĩa kuga ikarĩte ona andũ maramũgwetĩrĩra andũ etĩte na ataracĩte na matangĩmũgera ngero no rĩu ũmũthĩ niĩ nĩ niĩ mũigui mũthuri ũyũ nĩ arahũra kabiacara ndona handũ ingĩmũgera ngero ngamũgera ngero kuonania relationship twĩ nacio gũkũ na andũ rĩ they are shallow they are not relationships ingĩhota gũtũnyitĩrĩra niĩ one of my grandfathers akuire na mĩaka 95 no rĩu ithuĩ na nĩkĩo ndĩrona mũcemanio ũyũ mũcemanio mwega rĩ niĩ andũ aigana mũndũ ũngiuga atĩ ũmũthĩ ndĩna mũrata ingĩhũrĩra thimũ a relationship of a friend ndĩrakorwo atĩ ti opportunistic ndinaigua atĩ William nĩ ngari atũmaga na tondũ ndĩna ngari ndĩrenda gũtũma next week ngamũthũkĩra ũmũthĩ no ndarĩkia gũtũma ngari ĩyo ndakunya gathimũ kau William ngamũhũrĩra gathimũ kaci ĩngĩbatara ningĩ gũtũma ngari ĩngĩ and this is something that korwo athuri a Kenya twatuĩka open but this is unfortunately who we are ĩno gathimũ yake yamũrĩra thimũ gũgĩthigũai no nĩndĩramenya mũthia ũhoro kiugo kĩrĩrĩkia na rĩrĩ rĩu kwendaga atĩrĩrĩ this is a problem. So I have learned communities for the longest time. I've interacted with my own communities and the African community, and I've understood their issues. But what I want people to note is that we are the first generation of the Kenyan community generally. Tokire na the likes of you, older people, to guide us. And even our pastors and people who are leading us in church are particularly young people in the community. So they also need to learn, and you picked a lot of things that they need to learn. But one thing that I'm happy overall for Amwino, it is open to not just the church congregation, but open to some of us who are not necessarily very religious, but also believe in God, but we have not necessarily been in the church always. So there is another sector of the community which is not touched by yourselves, who do not come to church or who do not congregate around you. And I'm pleased with that. And why I was happy with you, you are open to some of us and the way we come. And in fact, I thought I knew
a lot about community until I realized you are an elder and I must respect what you are saying, and I realized your wisdom is particularly very important to myself also as a family man and also as a community leader. Tukorogo tukiassume todo divie na youth center ni arada kana si anaku niwe maudu again. No, we do not know. We need to share, we need to listen. And our African community says that the older person you are, the more wisdom we've got. So we must listen to you. What we do not know, there is even more people who are more isolated. Ariako, the pensioners, fathers who are 65 and above. Adwa Shiori, they are seriously isolated in this country. The other one that has problems are young parents who also, and my friend here said that it's lucky we are here, we can also talk to them with our experience. So we need to look at the we focus on what we are here for in particular. And we have as a debate. Then we start focusing on what exactly we want to go to. Yes, and one of the things is the role of a man, which we have all talked about. What is the real role of a man? Yeah, and I've picked something he has said about a provider. Yeah, and I think the Bible also is very clear about role of a man is a provider. He must toil, as I suppose, and the leadership role. Yeah, if we miss those two elements, yeah, then we'll get lost. So, as a father, you must remember that you must be a provider and you must lead. But what does that in our culture? Even the African cultural way has changed, even in our own country. It's not just affecting us here. They are seriously affecting our communities abroad. I mean, in our own home. Yeah. And it's our responsibility in Africa. Yes. And it's our responsibility to realize those changes and to change our way and know that there is cross-cultural parenting that has come now. We must know that cultures are now dividing us. They are coming together. So how do we come in as Kenyan in particular, Kikuyu, because you must start at home. And we have our own ethics, our own style, we must start there. Nigeria, they are very cemented in a way, because they have first and foremost identity, their own identity. And what our children are suffering from is serious identity crisis. Serious identity crisis. We must, what you said, balance the two. So once they know they are Kenyan, but they are British, but of Kenyan origin, so they are already here. So we need to emphasize that you're here, but there are other things from our countries which are important for you to know, especially if you're African, black. Now with time I've learned that working with families, with children, I'm going nowhere without working with their families, and in particular their parents. And the worst is that the father figure role has been distorted, his issues have been discarded. So we have a serious issue coming up in the next 10 years. And we must take it on head on. If we don't, we are going into big time trouble. And we should not blame culture. Let's forget about blaming our women. Let's forget about saying we were doing a research with my cousin. We've got to ask the people that we are having problems with. We asked them, what's the problem? Then most of them, we went and interviewed over 32 women. And each and every one of them, how did they create is this word disrespect. To disrespect, that word disrespect is very wide. Gemoria, what does that mean? Are the two Kenyan or African? No, Kenyan women. Kenyan women. So I didn't know you. I was writing notes. Gemoria, what does that disrespect mean? And disrespect was basically around promiscuity, going out with other women, including my friends. They all said that, promiscuity. So that is a key problem that they have picked. And their focus is in Kenya. The main focus in Kenya, yes. Our focus as women is here.
Do you get it? So that is a major issue there, and it is our community to look at it and work on it. Because we can't just keep on blaming each other. We've got to, as leaders, and we are not talking about men as men. We must look as us as leaders in our home and the community. And how do we drive this as the leaders? Because the women will not solve it. The children will not solve it. It is this forum that we've started here that will solve this problem. Because it is a major issue, and if we don't take the leadership role critically, we are going to fail. There is no solution. It's about problems. But what's the solutions? So I asked those women, what do you think is the solution? Most of them, and I have a lot of research on it. Kwanza waache hiyo wanawake wao huko Kenya. And some of them ask, where is your man? Hata sijui alienda, hata nasikia iko Kenya. So of course we have our own problems that we have as men, which we must acknowledge and deal with it first. Yeah, because as leaders, how do you behave if you have your rights? What's your responsibility? You've got to have your rights, but responsibilities. What are our responsibilities? All of us have gone through these things, our women have said. So to you guys, we are special. But what I'm trying to say is that we've got to acknowledge that we have also issues as men. So we get blame. Yeah. But we also have to realize that our culture is an African culture. And that is our identity. But we must also realize we've moved to another culture, and this culture has a law. And this law expects us to behave in a way. And the law doesn't change. It could change, but the law expects you to behave in a set of way. Yeah? And if our culture has a conflict with that law, it's going to be our downfall. So we must work towards accepting the law is here, but also bringing our ways that are acceptable to this culture, but also lead our families and our children into changing, into making sure that we balance these things, because we are the leaders, as we are saying. And what I have noticed is that we don't have structures around us. So na structure through protocols, even within ourselves. Ati nitakuwa heshimu mzee huyo, ati tulunue munene wito. And that is the problem. The leadership has no structures yet. So in a community leadership all over the place, my friend there is a leader somewhere, my friend here is a leader, and all of us are leaders in our own rights. But we have a protocol where there is a structure as our community. We do not have that. So that should be a solution for the long term. That Pastor Bishop Ogo, or he calls upon us, we listen, and that has been historical in our culture. Please, in the eyes of everybody, listen. So we need to have as a starting point a structure. Now, cross-cultural parenting is a major problem, not just for us and the other communities. But if you remember when we first came here to the Caribbean, they had the children our age that time. They were problematic. Now it's us. Have you noticed? Yeah. The children being arrested every day. It is our boys, our girls at this age. And those people, I'm dealing with on average 10,000 children in this country. Now, those children are probably 90% are African children. Now, the problem that what is the problem? Is because of issues that we need to look at critically as a community to and I'll pick one thing, that the structure issue, and also about the problem, but not solution oriented. We need to think about when we have a leader as a structure, then we start moving into solution. Then we have things to do with togetherness. That is lacking when we don't have empathy within our friendship. But it's not really a friend. It's not quality friendship. We need to have proper quality friendship as men, whereby we are able to understand and take people's problems as yours. Na tuka address as yours, because
if you don't address your friend's problem, you will not be able to address your own, or they will not come to you when you have a problem, and they will always be on the air. I believe that that we must also talk to. There's very many women have brought single mothers. Lots of them have come because their boys are problematic. These women themselves need leadership from us. Leadership. And I believe in our whole African culture. Professor Mbidi has written a book, very clear book, Professor Mbidi, on African philosophy and culture. And it is very clear that the man must lead and must lead from the front. Yeah? And what are the qualities of a good leader? It is not just at the way boss. It is about guidance and giving him proper information and be sensitive to the other people. We must be sensitive to these women more. The last one. There is also the issue of I was talking to Mwalimu about our young people targets in life. When we came here, the highest we could think of is become a lawyer or become another profession. But we need now to discuss on our children on how they can move beyond that at the target to know at the area. The other communities, people have talked about Black Lives Matters and the malaria, but what does that mean in reality? You've heard about big companies. Google have said in the next 10 years the black community will be given 30% of the management to the black people in particular. But are we ready? Have we developed our children to get that? They must aim high. And how do we aim high? That means that we must show them other people from other communities who have aimed high and guide them towards that. And I believe that with your guidance and a good proper structure to order will be to another level, I suppose. If we look future and your leadership in Norway, within the next 5-10 years, and I'm talking now about a field sports. We have a lot of our young she on level she got to premiership levels, and excellence in very high levels. In sports, I know I can make academy. How do we provide leadership? Functional homes, functional guidance, and functional care to do all that, especially major sports necessary. It starts with a very stable environment, because the difference between winning on those high levels, even seconds, and they are guided on that. What I would like us, based on, I relate with. Next agenda, let's also be talking about how do we they are there already institutions. I can name so many. We came to realize this. We have so many young people here, and they have a lot of talents. Now they are well educated. My darling, Akiagiria, Konita Adwasio, the Aramero, Maokama about leadership, Adweve, Loriamo Naga, because we want to prepare them, we want to nurture them, we want to develop them, and in a way that Toma Leve, you are over to my activity, Kilonia do the Mukameniatia. We to see what your digital entrepreneurship. No, no, and they come to see the Tracy. No, she got to go and I the Vino or Cafulia to tell. They will be exposing the I think probably what I need is a cup. They are carried or cups. They will done like anything at a day. Too many guided. Si on a national opportunity,
ya kuliwo on a platform mukona maundu maria mareko ni ciana ituna mukamenya ile na akora wakipi kuma area ciothe cia UK na kakiu kia Hawaii no nyende mundu agiarore kila Beacon of Hope Beacon kila Beacon of Beacon YouTube na ni kugo vitu cilia ria maundu maingi muno aria riu hau ni horathi kugweta tondu riu ri ndugure ithuĩ kwĩ maundu maingi riu ri there are things that are already overtaken by what? Events. But how are we going to prepare our youth and also to prepare those who are coming to join in marriage? No, to look at the holy. Mwano oli alegi ono likarite ri no kagoko ri na shima ko maybe simulo dai maundu makiria kana maundu makomo guide dai na mentor ona igira ki ko ineri dai no do gioi ai ko na ko ko na fujo le e ko menye no fujo muyitu na go no ko gia na ida atona matu kali dia mentor makigira ki ko ineri ni ndo hariri ni maremenya ni mwairo ndiriko karu to gugaga rigini ya ruga kaundu gwika undu gwika tondu mutumia ndari kuo kana undu gwika tondu hau na ni unda kumuteithia you see no riu ri kwi maundu mangi mathuka kugikinya tiriri weka uguo na ni njikio mutumia kinya ukote weruga giki na ni nduga giki na riko no muthi to identify to mathinai the challenges facing men today for uyo onoko mekwa ndikume mathina na twajiririe matano tuwe tondu na kule na mathina for uyo ri let us be without doubt there are men who have done well despite those difficulties. Yes. Na rimwe njugaga atiriri ndagikeno ningi enda guthomithio ndo wakwa njĩrĩria biacara ri kabathi kwĩ mũndũ ũrĩa ũranĩte biacara practical akamenya ũrĩa ĩranagwo gũkĩra mũndũ ũranjĩra niĩ ndĩ professor wa biacara kũndũ kũna gĩtondũ rĩu rĩ biacara ina dynamics nyingĩ mũno ĩ thĩrũ niĩ hangĩkinya handũ wanjĩrie kwaria ũhoro wa kwendia no kinyanĩria rĩ rĩu ikĩkĩaria mũthuri ũyũ akĩaria thikimwaria ndĩmwĩre atĩ nĩ waranĩte biacara nĩ ndĩmĩranĩte atĩ tũngĩ-identify mathĩna merĩ matatũ mana rĩ tuge the next time tungigomana haha ri kuri mundu ngimenya uyu ndu itoy tondu ri mathina mathuri nduke muthuri waragwatania atiri society has done so much guteithiriria atumia kunyitirira ciana na gwika maundu maria mangi no tungiuka twarie maundu maya atigaikara hangero ni muthuri atiriri despite maundu maya mothe ri kwina hope na no gena miarama nwenwe hana nona na mathina maya only to identify manyinyi to diro no mwe kanoni to kuga tukashemania twariri horo wa maundu meri to I tell you there are so many difficult things and there are many things people know kuri mundu ngihotete uri gutwarithia muci wake na njiregi na ndocio mego ku in the community and then maybe probably if this becomes a facilitating forum where such kind of people magiga twarithio ni athuri to begin with nigetha charity haturi athuri dio to put my no die so I think if you bring in women and children into the mix it is going to become very muddled up and I mean very muddled up because women have their own forums they organize themselves a lot more quickly and a lot more easily than we do. Ora wapere nabe ndimugeithie juge ni gikeno ni undu wondu toyo wa athuri gucamania na uria bishop aradvertisete nyamu ino gwiciria ni rekerire atumia eho tondu atumia one makoretwo magicamania let's give credit where it is makoretwo magicamania for a long time they have given us a big challenge ni makoretwo magicamania na makanua maundu na magatwarithia maundu na mbere maundu manene. I'm very happy actually for you guys what you have done today na musamanio ukoro ikiambiriria na no thie na mbere more and more even as men we have a role to play to bring ourselves in the front. Okira uko tuikiria ciana na tukihana ta tungi distance hani na ciana tondu ciana ni cia mutumia. That is no longer the case. Muthuri uyu wa mucii niwe provider wa maundu mothe no ciana ciakwa iticiona ithe akihutia kibeti tondu rangikaga ndoko tuko njoka na kanyamu gakwa ngaingirira metha-ini nyina na akaruta wira but when it comes to providing which is finance it plays a very big role. The way no atura ku provide everything no reha mortgage no reha ciana icio ciakura no wika maundu mothe no reha nginya
Guinea's children lunch, but the kids have never seen their dad's wallet. Yeah, in a way, how Nadu hate the Piasia. We need as men to be closer to these children, nearer to them. The people who lead us, they need also to be facilitated because, of course, things to do with this country is difficult, yeah, but they are willing and they have calling for that purpose. All of us need to mobilize our resources toward this work, if we have. God works in a very mysterious ways because every point I can put here is what has been spoken by us all. As I should thank Bishop for leading this session. Definition, what is the definition of a man? Man is a male human. Yes, sir. Male, not female. The roles of a man, by God's standards, is he has 4 faces. He has the face of a king. Who is a king? A king is the leader, isn't it? So you have to be very careful when you are leading your family because you are doing it like a king. The second phase is a priest. In your home, you are the priest of that home. You have to make sure that the woman and the children, you are the one who is guiding them in spiritual matters. If you fail that one, the woman will take over. Then the whole thing of God is disrupted. And you can't blame anybody. The third phase of a man is a lover. You should love. You are the protector of the home. If you fail to protect your family and you leave it the woman, then you are failed. Man is the seed carrier. That means whatever seed you plant in your home, unless a seed dies, it cannot multiply. So it means if you plant a seed of love, of respect, of protection, of provision, of a teacher and a counselor and many others, if you sow that seed in your family, there will be nothing wrong with that. You will not be running about saying there is a problem because we are the leader. So by dying to self, I mean you stand in the gap. So as men, we are also supposed to help one another. If you see somebody is dying there, you don't need for laughing. You have to help and intercede. Yeah, we can't do God himself. If you don't rely on God, I'm afraid you have problems. Maundu maya ni mega na nituhigia tuthondekete na gutuhigia we are sharpening one another as so the Bible says that iron sharpens sword and iron. Na riu gutuguthie you will find even without ourselves looking for the solutions will come out. Bekagatia ai konta ciana citu ri na cio ciguthiĩ cikigarũrũkaga nigetha tũrĩkie ri kĩndũ ndandĩkĩte haha topic theme ĩraga atĩrĩrĩ act like men, ĩyo nĩ ĩrarĩ the theme, act like men. Koguo rĩ ĩraria ũhoro wa mũndũrũme kana kanitha-inĩ
kana eko act like men nigetha ithuĩ tũgĩcokia ũmũndũrũme thĩinĩ wa gĩikaro-rĩ maũndũ macio mangĩona ta mamũroire itwaragwo tene marĩa mangĩ-rĩ no gũkorwo maũndũ mothe makĩrehe angĩkorwo ti ũguo-rĩ harĩ ũndũ njĩraga anake tondũ niĩ nĩ hakinya handũ na nĩngĩtuĩka ndĩ wa parent ũmwe my mom but harĩ ũndũ Ngai andutire atĩ ona ũngĩkorwo from a single mother you have to act like a man. You will not act like a husband to your mother, but act like a man to your mother. At the end, you can be able kana ni muthuri we kana ti muthuri no aramenya atiri gwakwa kwi mundrume no tucio turi kumwe hinya ona gwika maundu angikoni ngire kuri arume angi no mena ciana no matiri na nyina wao riu ri na waya ari agikona kinya kairitu ri karuga magatamu ta mundu muka ati kwi maundu maria kagika nyumba matangethiniire ndagika oke ndenda tuko kire all inclusive tondu guku ni njui kwina athuri angi mena ciana cia iritu na matiri na atumia na ni marerete ciana icio ciituikagimara no twende kumenya atiriri ati atoreti atia kurera mwana wa mwitu kinya mwana wa mwitu akagimara na ndari ora ito no akira mathina kinyore arahotete atia tucenjanie maundu tugicenjanagia na toguo mware mifano ya muthemba tocio ati ukuiga he mutumia atataru uguo muiga research ile murekaga ni maundu mangi kwi muthuri hinyikirite ni ciana ni na provide everything no lakinire cia mwana ni aremete riu miari no na tena ole ona no akwari horo wa mwana waku no miari ukiario ni athuri uguo ona ni hario handatete iki ugacokora gwaku muci ugacokia ikinya ukora mwana ni ekatia kogori rekeri tuge inori no toya ndandikite na bigatiri tuke turege macia kimandi riu tuki discussaga the presence of leadership in the home or the absence of leadership in the home will cause the attitude of the wives in the home. Na ngore kugira mutumia ugimwe freedom weo ati oleke ahuthire mbeca ri ni ucoko ni mbeca cikuingira acire mbere-ini wanyita now nike keu ni leadership aiko hena leadership ri aiko hena leadership ujega handu hena leadership ujega ri na nikyo mandiko mogite ni wa pesa niguo makaga ri that you men or you husbands live with your wives with wisdom because they are weaker vessels. Live with your wives with wisdom. So kila kiona atumia makiura na magika maundu na kuona ni mori mushi na njira attitude ni tondu rigi na rigi muthuri ndana ni aga responsibility oro shonyite muno kumaweka maundu kwa responsibility. So what we are saying to show them to be responsible. Mutumia anatumia lugha enda kwa kwetu. You husbands love your wives and the wives obey your husbands. Obedience ego automatically. Obedience ya mutumia kuliwe ego automatically. Todo kireta ni wedo. Wedo kumwe itunda ya wedo. These men are making to act like men. Aturi ni mbele baile. Muturi kamini, muturi kihagara. Hatuna na nduri kamini. Nduri kamini wataoso kile ni msi wake. Wataugua doa the malaika. Atende kile patala kwaku, you have to work hard. Provide your leader. Ni kana kile mutumia wako ndere. Bonde wako. Kavena wewe watu mnakari ke ni member tu ile ni na gitio kenene joke tikire siugo kile mudu yore mukote ile wafata muno ati na joke hoi wa kurinje bishops nemo uje hali yali ndikana ge yatumia aterere ati athuri ne iture cia musi ati kirathimo kianyure gese ndacia kuri kena tobo todo le kwira ngwate atumia ndio matumaga kirathimo gia ciana ciao githii through wa mutumia ndagirathima no ni akinya ndageria kirathimo gia ciana ciake kugira kureide
Nenyo nenyo muketo kanya kauga kwareria muikare mukimaririkanagia tumenda gwikara makithikanagia na mucie maundu maya maingi twarite tondu njerete kinyaga igoro wa leadership ya mucii na management ya mucii no na ya family riu ri maundu maya mothe ni mega na tutingimaninwo mungi na ni no ndathoma undu kiria ingenda kuga ri ni ndakena muno ni gwitika mugambo ucio and you have really acted like men according to this ndacokia ngatho muno ni tondu wa gwitika kwanyu ni wega Ngai ni tondu wa relationship ino yo muthi toguo twerwo ni amwe haha ati ni toguo twi kindu kimwe ni undu wa guteithania ona miture itu no tuikare matuku maingi thiini wa thi ni tondu ati twina andu tungiaria nao turi andu tungishare nao ni undu ucio twahoya atiriri mwathani relationship ino ithi na mbere na gukura na riu micamanio ino uthi na mbere na gututeithia kugomana maingi ni wega ni tondu wa ndungata yaku Bishop B.K waino wa muthi tomurathimithia mbere yaku ni wega tondu wa kioneki giki wikirite thiini wake Ngai witu tugucokeria ngatho ni tondu wa mutumire wake na nyumba yake riu ningi no tugucokeria ngatho ni tondu wa mundu uria wigikaro giki na family citu utuike wa guturathima na gututongoria na gutuonereria otogo atunia uhoro wa gukorwo twi leaders in our own homes tuteithie na utuhe ugi wa wikarania na atumia itu wikarania na ciana citu na kumenyera to gwikara thiini wa bururi uyu uria wina a very different tradition and a very different mindset tugucokeria ngatho tondu gutuhe ugi wa kubalance maundu macio mothe na nigetha baba witu tukurehere ugoci ni wega Ngai tugitigana reke tutigane meri no ngoro ikorwo inyitithanĩtio nĩ wendo waku mwathani twarana hamwe na ithuĩ o mũndũ o thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩwe mwathani na mũtũũro citũ.